Sen Sie, die meisten Leute denken, dass Erfolg sehr schwierig ist. Weil die Menschen nicht schlau genug sind, nicht talentiert genug, nicht glücklich genug. Und sie glauben, dass Erfolg nur ein eingebrienes Merkmal einiger Menschen ist. Die Wahrheit ist. Kein Mensch wird dir jemals sagen, was ich sage. Erfolg ist sehr schwierig, bis sie aufhören. Von Motivation am Jig zu sein und System aufzubauen. Weil die Motivation eines Menschen nekust. Sein Willenskraft nekust und sein Disziplin nekust, wenn die Last des Lebens schwerer wird. Aber den Systemen ist es egal, wie sich in Person FHLT. En guten Tagen arbeiten sie. En schlechten erst recht. In Frage und dich. Hattest du schon mal das Gefühl? Du nimmst dir was vor. Jetzt wird alles anders, schwrst du der. Du fngst motiviert en. Doch den kommt das normal Leben. Du wirst MDE. Verlierst den Fokus. Alles wird dir zu viel. Und dass du's mitbekommst, steckst du wieder im alten Trott. Wenn die richtigen System stehen, FHLT sich Erfolg nicht mehr wie ein Kampf an. FHLT sich wie Einfluss an. Deshalb lass uns direkt loslegen. Warum sind System wichtiger als Ziel? So, jeder hat Ziel hinterher. Ich will erfolgreich sein. Ich will mehr Geld verdienen. Ich will selbstbewusster werden. Ich will mein Leben verändern. Alles super. Aber Ziel sind nur das Ziel. Sie zeigen dir nicht den Weg dorthin. Und genau hier bleiben die meisten Menschen stecken. Denn du lebst dein Leben nicht auf dem Level deiner Ziel. Du lebst es auf dem Level deiner System. Wenn dein Alltag ungeordnet, hektisch und planlos ist, dann werden die Ergebnisse genauso sein. Aber ich will es doch so sehr. Magst du sagen? Leider geht das nicht. Wenn die System aber so gebaut sind, dass sie Wachstum fördern, dann geschieht Fortschritt von selbst. Du musst dich nicht mehr zwingen. Denk an Fitness. Das Ziel sagt, ich will in Form sein. Das System sagt, ich stehe jeden Morgen zur selben Zeit auf. Ich bewege meinen Körper. Ich plan, was ich esse. Und ich mach das jeden Tag weiter. Siehst du es? Das erst ist ein Verlangen. Das zweit ist ein Ritual. Ziel sagen dir, wohin du möchtest. System tragen dich dorthin. Und sobald du einmal Momentum aufgebaut hast, beginnt sich Veränderung zunehmend leicht anzufühlen. Wenn sich Erfolg gerade schriftartig entfällt, liegt das nicht darin, dass du schwach oder faul bist, sondern darin, dass dein Leben noch nicht mit Systemen ausgestattet ist. Was kommt vor Erfolg? Vor Geld. Vor Produktivität. Energie. Denn an Energie FHLT sich als im Leben ein vielfach schwerer als es sollt. Einfach aufgeben worken wie Berg. Gut PL in scheinen Unglück. Motivation verdampft plötzlich. Du kannst die besten Ziel der Welt haben. Aber wenn du stndigmde unkonzentriert und ausgelaugt bist, bewegt sich nichts wirklich Worts. Die meisten Menschen scheitern nicht in mangelnder Disziplin. Sie scheitern, weil sie versuchen, Erfolg auf einem ersten Körper und einem nebligen Geist auszubauen. Sie zwingen sich mehr.
Sie arbeiten L&GR. Sie ignorieren die Warnsignal. Den wundern Sie sich, warum bin ich so ausgelaugt? Die Wahrheit ist, die meisten verstehen das nie. Die Energie ist der Treibstoff des Lebens. Die Quelle von allem. Deshalb managen erfolgreiche Menschen nicht nur Zeit. Sie managen Energie. Denn Zeit und Energie ist wertlos. Und das System ist einfacher, als du denkst. Drei Grundpfeiler Schlaf. Bewegung. Ernährung. Keine Verhandlung. Das sind Pflicht. Wenn der Körper geregelt ist, folgt der Geist. Wenn die Energie stabil ist, wird dein Fokus schärfer. Werden die Emotionen ruhiger. Werden die Entscheidungen klarer. Unpltzlichfhlt sich Disziplin nicht mehr erzwungen an. CFHLT sich natürlich an. Nachhaltig. Bau dein Energiesystem so auf. Regelmäßiger Schlaf, gleich Zeit ins Bett, gleich Zeit aufstehen. Gleiche Bewegung, bewegt deinen Körper jeden Tag bewusst. Den Erfolg beginnt nicht im Kalender. Auch nicht auf deiner To-Do-List. Beginnt in deinem Körper. Wenn dein Energiesystem stark ist, wird alles andere im Leben leichter aufzubauen. System 2. Focus. Hier wird es die meisten wirklich schwierig. Will Erfolg. Ununterbrochen eingehen benachrichtigen. Social Media Feeds, Nachrichten und ein endloses Chaos. Der Gedanken in 100 verschiedenen Richtungen schweifen. Fragen Sie sich, warum Sie in Ihrem Leben keinen Fortschritt machen. Die Wahrheit ist, du wirst zu dem, worauf du dich konzentrierst. Wenn die Aufmerksamkeit also in alle Richtungen verstreut ist, werden auch die Ergebnisse verstreut sein. Sie arbeiten in gesten Stunden. Sie verlassen sich nicht auf Motivation. Stattdessen bauen Sie ein solides Fokus-System auf. Dieses System ist ziemlich einfach. Anstatt zu versuchen, es auf einmal zu erledigen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, beseitigen Sie eben keine Faktoren. Und am wichtigsten ist, Sie entscheiden selbst, wann Sie beginnen und wann Sie aufhören. Denn Fokussierung hat nichts damit zu tun, sich mehr anzustrengen. Es geht darum, das Unwichtige zu eliminieren. Fragen Sie sich selbst, was lenkt mich jeden Tag ab? Was FGT mir hinzu, aber keinen echten Wert? Was HLT mich beschäftigt, aber bringt mich nicht voran? Dann gestalten Sie Ihren Lebensraum diese Antworten herum neu. Schalten Sie Ihr Telefon aus, stummschalten Sie Benachrichtigungen. Schaffen Sie einen Umschwung, die Ihrem Gehirn die Botschaft sendet, dies ist ein Arbeitsspirit. Wenn Fokussierung zu einem System wird, beginnt Fortschritt sich nicht mehr betätigend, sondern natürlich anzufallen. Sie hören auf das Leben zu regieren und beginnen, es zu gestalten. Das dritte System ist das Identitätssystem. Dies ist das System. Denn es, was Sie tun, jede Gewohnheit, jede Entscheidung, jede Handlung entspringt davon, wie Sie sich selbst sehen. Aber die meisten Menschen versuchen, Verhalten zu ändern, ohne ihre Identität zu ändern. Und das ist niemals dauerhaft. Sie sagen, ich will diszipliniert sein. Ich will Selbstvertrauen haben. Ich will erfolgreich sein. Aber tief im Inneren sehen Sie sich immer noch als jemand,
der Dinge aufschiebt, leicht aufgeht und stndigkmpft. Und unbwusst setzen sich ihre Handlungen im Einklang mit dieser alten Identität fort. Die Frage, was soll ich tun? Zu stellen und beginnen, die Frage, wer soll ich sein? Zu stellen. Denn wenn sich die Identität ändert, folgen die Verhaltensweisen natürlich. So wird ein Identitätssystem aufgebaut. Zuerst definieren Sie klar, wer Sie sein wollen. Keine Unklarheit, kein Einstages, kein hoffentlich. Nur ein klar Aussage. Ich bin jemand, der jeden Tag auftaucht. Ich bin jemand, der beendet, was beginnt. Ich bin jemand, der jeden Tag wchst, auch wenn nur ein bisschen. Dann beweisen Sie dies durch klein, wiederholbare Handlungen. Denn die Bewegung, die Sie machen, ist instant die Erfolg, wer Sie sind. Mit der Zeit formen diese kleinen Stimmen ihr Selbstbild neu. Wenn Identität mit Erfolg in Einklang kommt, fehlt sich Konsistenz nicht mehr als Wangen an, sondern beginnt sich natürlich anzufühlen. Denn Sie tun es nicht nur, Sie sind bereits diese Person. Du fühlst bereits, dass du diese Person bist. Das System ist das Umsetzungssystem. Vergessen Sie nicht, Ideen wandern kein Leben, Umsetzung wandert sie. Die meisten Menschen scheitern nicht in einem Mangel an Ideen. Sie scheitern, weil sie diese Ideen niemals in die Tat umsetzen. Sie denken ständig nach. Bisschen mehr und mit der Zeit geht das Momentum verloren. Erfolgreiche Menschen verlassen sich nicht auf Motivationsschub. Sie bauen ein Umsetzungssystem auf. Denn Motivation ist flüchtig, aber Struktur ist dauerhaft. Und die Struktur ist viel einfacher, als Sie denken. Sie teilen Rosel in klein. Handelbar Schritt auf. Sie planen nicht nur die Absicht, sondern die Handlung. Sie konzentrieren sich nicht auf Perfektion, sondern auf Fortschritt. Statt zu fragen, kann ich das schaffen? Fragen Sie, was ist der CHST Kleinschritt? Denn Handlung schafft Klarheit und Klarheit schafft Vertrauen. Wenn Erfolg Ihnen ständig schwer vorkommt, bedeutet das nicht, dass Sie unzureichend sind. Anzufangen ist immer der schwierigste. Deshalb verkleinern Sie die Aufgaben. Reduzieren Sie die Reibung, senken Sie die Handlungsschwelle. Denn sobald Sie einmal begonnen haben, selbst wenn es fehlerhaft ist, übernimmt das Momentum die Kontrolle. Das FNFT-System ist das Umgebungssystem. Es steht in Wahrheit, die meisten Menschen wie Börse hin. Werden Sie abgelenkt. Wenn Umschwung, schlecht Gewohnheiten unterst, rutschen Sie unbewusst in diese Gewohnheiten ab. Erfolgreiche Menschen KMPF nicht gegen Umschwung, sie gestalten sie. Sie platzieren Erinnerungen an ihr Ziel dort, wo sie sehen können in ihnen. Sie beseitigen verlockende Elemente, bever sie zum Problem werden. Sie umgeben sich mit Menschen, die sie voranbringen, nicht zurückhalten. Denn Umschwung FLSTRT innen stndig. Sie sagt ihnen, was normal ist, was acceptable ist und wie sie leben sollten. Deshalb ändern sie die Botschaft, räumen sie ihren Raum auf, ordnen sie ihr Werkzeug, achten sie darauf, was sie sehen, lesen und hören. Denn wenn Umschwung Ziel UNTRSTTZT,
hrt Disziplin auf, ein Kampf zu sein, und Erfolg wird einfacher, fast automatisch. Warum ist Erfolg und System schwer? Lassen Sie uns jetzt alltag zusammenfassen. Und System sind Sie abhängig von Motivation, KMPFE und jeden Tagem IT-Abelingen. Wiederholen dieselben Fehler und das Leben beginnt sich wie ein ständiger Kampf anzufühlen. Aber IT-Systemen wird Ihr Energie stabil. Ihr Fokus wird GSCHTZT, Ihr Identität wird Ihren Seelen in Einklang gebracht. Erfolg HRTPLTZLICH auf, sich schwer anzufühlen. Nicht, weil das Leben leichter wird, sondern weil Sie offern, Energie im Kampf gegen sich selbst zu verschwenden. Das ist die wahre Transformation. YFNGT man N. Unbefördert zu werden. Der Schlüsselpunkt, den die meisten Menschen verpassen, ist folgender. Sie versuchen nicht, als System gleichzeitig aufzubauen. Deshalb brennen Menschen aus, deshalb geben sie auf. Sie beginnen mit einem, nur einem. Vielleicht korrigieren Sie Ihren Schlaf. Vielleicht sind Sie Ihren Fokus. Oder vielleicht definieren Sie neu, wie Sie sich selbst sehen. Den System funktionieren nicht per Nacht, sie funktionieren mit der Zeit. Also Bursters in Sie nix. Bauen Sie langsam und bewusst auf. Den Erfolg ist nicht immer schwer. Ist schwer, bis Ihr System beginnen, Sie zu arbeiten. Wenn dieser Text Ihr Sicht auf Erfolg verändert hat oder Ihnen BWUSST gemacht hat, was fehlt. Beginnen Sie heute damit, die System aufzubauen, der ZUK und FTIGSH Ihnen denken wird.